Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис. Сегодня мы с вами поиграем в такую игру, как Game of Thrones. В переводе означает Игра престолов, ребят. И, игру создали Title Games, а эти ребята делают офигительные сюжетные игры, ребята. И давайте начнем. Первый эпизод. В данный момент вышло 6 эпизодов, но один пока не перевели, но пока мы будем с вами проходить игру, конечно же, все переведут, и даже выйдет новая игра от Title. Не игра, а DSL к одной игре. Вот. А пока мы с вами проходим Game of Thrones. Так, игра адаптируется под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. На протяжении тысячелетий Форестеры были верными знаменосцами Старков. Ныне на севере разорилась война, и вражеские дома хотят присвоить рощу железностволов, которые владеют Форестеры себе. Железностволы — редкие деревья, которые произрастают в самих темных уголках волчьего леса. Эти смутные времена судьба дома Форестеров висит на волоске. Так. Ребят, как бы громко не было. Троечку я сделаю. Так. Ребят, я тестировал тогда игру, а субрит очень быстрый, поэтому, возможно, не буду успевать читать. Великий Джейм Лансар. Вообще, давайте я не буду читать. То есть сабриты есть, должно быть все видно. Так, это мы сейчас играем. Берем. Зажимаем. И ведем. That is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being У нас honest, будет такой меч, я уверен. of course you'll Это learn. же Игра престолов. After you take your rightful place on the Iron Throne. I had a hand in it, you know. Hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next he'll tell us he caught Tyrion too. You think he's lying? No one never lets the truth stand in the way of a good story. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. A hand round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. Хорошо. Right, thanks. You're welcome. Thank you, Garrett. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. А можно ли? To Robb Stark, the king in the north. The king in the north! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Death to the Interesting, Lannisters! Север понял, давай скажем. The North remembers! Got it. Yes, my lord? I
I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while. Что со мной не так? Something must be done. Что со With мной? me, my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You served me well. To bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Gary. Так, я вас не Thank you, my подведу. lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Squire! Fetch us more wine! Can you give me a hand? Come on. Can I get up to you? Без проблем. No problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. You'd better watch your tongue, boy. It could be much What the worse. fuck do you know about it? Nothing is worse than Norin. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Это обидно, Who doesn't люди. love Ладно, bacon? я не буду так говорить. Ah, pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Pulling wine around a fucking wedding. Я сказал никому не A говорить. waste of fucking time. Вот, ну, давайте скажем. Sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? That's right over there. А, крепость дома Фреев. Красная свадьба. Близнецы. Красная свадьба. Почему красная? Take your time. You lot have drunk your share. Good thing, Lord Walders. In a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. А, что с тобой? For one of his daughters. Лола, что они там Don't заряжают? expect me to carry it for you, Sir Garrett. А что они там заряжают? What's wrong? Let's start Куда они with все you. побежали? You're acting rather odd. You've had too much wine. Давай скажем, что нам надо вернуться. Now, It's fine, they can wait. Что-то как-то подозрительно, куда-то все побежали. Can take the Арбалеты fucking wagon заряжают. already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Куда они? Что? Подарить лорда Форестера спасти. Предупреди Warn лорда. the others. Good luck. Ой, господи. Давай, давай, к лорду срочно. Ой.
Ой-ой-ой. Иди. Найди себе какой-нибудь меч, господи. Подарок короля. Эх ты ж, ай-яй-яй-яй. Ай-ай-яй. Куда? Чё? Двинь. Беги. Готовься. Целься. Хрен, друзья мои. Давай. Уйди. Тут успел. Все, смотрите. Осторожно. Ты куда понесся? Ты чё? Ползите в укрытие. Кажется, не ошибаюсь. Ух ты ж месиво какое. Нам сказали помочь этому Родрику. Мы бежали в другой стороны. Эй! 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 Щет. Экран покраснел. Туда. 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 Где? Тушки. Garrett, Гаррет, ты нашел Родрика. Говори, Гаррет. Я промолчу. Я видел, как он пал. Где мой оруженец? Ведь ты его не бросил? Я не бросил его. Мне не удалось его спасти. Мы предупреждали этого пацанчика. Надо уходить. А мне надо было предупредить лорда, потому что... Может, это не так пошло, что я не спасал. Торговно. Ой-ой-ой. Go, my lord, while there's still time. Господи, помоги мне. Седьмое пекло. Надо идти, надо, слушайте, вы чё? Ой, господи. Ну, Гаррет, да помоги ты ему, господи, что с... Ох, ёшкин ты ж. Ну, блин, ну дойти. Ну, может, он дойти, ну, может, там недалеко идти. Господи. Перемечь. Я вас не брошу, я вас не брошу, нет. Это пипец. Ну да, ну не надо, мы пойдем со мной. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. Клянусь. I swear that I will, my lord. Hey, it's those foresters. Now go.
Ступай же. Oh, Your Honor, you must do this for your house. Go! Ну, блин. Fucking foresters! Его же сейчас просто... With love, son, Frey. Пипец. Ну не знаю, помог бы ему, господи, ну зачем просто так умирает глупой смертью? Я что-то залокало. Все нормально. Заставочка. Начало. Мне очень нравится начало. Game of Thrones. Капец, конечно, очень слили. Не круто нашего командира. Железный изо льда. Эпизод 1. Земли Форестеров, Королевский тракт. О, свинка. Свинка. Свинюшечка. Используйте... Смотреться мышкой. Ага. Все. Вперед. Куда нам идти-то? Еще одна свинка. Ой, кровь. Кровь. Свежая. А вот чья кровь-то мертвая свинья. Что за говнари? Сбили или зарезали? Я не знаю, что с ней сделали. Но не вижу, чтобы она была распорота, поэтому... Как бы не думаю, что ее убили мечом. Мне кажется, ее, может, сшибли. Фиг знает. Тележка. О, на shift ускоряться. О, нашел. Смотреть на телегу. That's father's car. Телега отца, значит. Что случилось-то тут? Че те, как их там, Оскары? А, Фрей, вспомнил. Фрей, до сюда дошли, что ли, уже? Тема близко к этому болтану, может пополнить запас. Это кто такие? Ой-ой-ой. Вы чё, охренели? Тут свиньи, короче. Мочь. Знаешь, мечом то свиньи замочили. Вырысь отсюда, пацан, тебе здесь делать нечего. Давайте побежим к отцу. Я не буду никого, блин, мне это не надо. I recognize you. You're a Forester squire. Former Stark bannermen have no claim on land anymore. Or haven't you heard? The Starks are dead. Пипец. Вы чё? Where'd you get that sword? Not a chance that sword is his. Must have stolen it. Out here by himself. Probably a deserter. I killed a man for it. Did Не you? было человека, ты? Now why don't I believe you? Почему я тебя не верю? Ну вот, Гард, ну зачем? Можно все мирно ведь делать. You can barely pick it up. Get off my land. This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the Ну new вы чё, warden of the люди? north.
Я не хотел драться, вообще никак не хотел. Так, ладно, Гаррет, давай. Пипец. Я выбрал. Подойди к отцу, не достать меч. Это как твой. Ну, Гаррет, зачем ты агришься? Ладно. Раз так по сюжету, так ладно. Ну вот, все, допрыгался. И вот этого вот точно не надо. Вот теперь, да, вот теперь надо защищаться. Вилы, топорик. Топорик это плохо. Наш командир с топориком умер в руках. Значит, вилы. Ну не надо, я хочу всю мирность сделать, чтобы никто не пострадал. О, за мечом беги. О, нифига себе. Тихо. Вот сейчас получите вы от меня, я так чувствую. Ножку больно, да. Пощади, пожалуйста. Ну да, на меня налетели, значит, я вообще не сильно не изменим уже. Пощадим. Я не буду убивать его, нет. Я не злой чувак. Я не хочу этого делать. Уходи отсюда. Возведется. Пошли вон, уроды. Беги к папке, беги. Яшка, это ж матрешки. Вот уроды. Ай, блин. Garrett, you survived. Your sister. Она пряталась. Пипец. Они еще и, по-моему, маленькую девочку, нашу сестру, замочили. Пипец. Вообще. Зря я пощадил этого придурка. Что-то я не видел, чтобы, блин, маленькую девочку вилами втык просто и в горло. Я не знаю, куда они там и попали. Ой, Гаррет, пипец. Вот не хотел, я всегда делаю все решения мирным путем. Ладно. Ничего страшного. Железный холм, крепость дома Форестеров. Это Гаррет. Это Гаррет, да. Ой. Garrett. Гаррет. I was too late. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly. Two Whitehill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. The blade cut deep.
but I should be able to save your leg. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. They attacked me. Они просто I had no напали, choice реально. but to defend myself. Хотя We Гаррет can't let the Whitehills just сам walk согрелся all с over мечом. us. These maggots ought to help prevent infection. Hold the wound open for me, would you? Держи. И в сторону. Тут надо удерживать тоже. Фу, господи. О май гад. Ужас какой. These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good Ну lord. что Our house will поделать. never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. Roderick had already fallen. There was nothing we could do. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. К нам дают походить. Go on. Don't stop now. Что, можно? It's Нет? better to let the blood circulate. Ну, блин. А, можно. Давайте пойдем на картину посмотрим. Так понимаю, тут вся семья их, не да? Или это что-то просто картина какая-то? Так, Эшер. Asher, Эшер. exiled to К Essos, сожалению, его unfortunately. изгнали в Эссос. Так, Talia and Ethan. Итан. I suppose Lord Ага, Ethan now. теперь он лорд Итан. Mira, Мира. still in King's Landing, Пока I она все suppose. еще в Королевской гавани. Although, Возможно, wonder if they'll придется bring her вернуться home. домой. Леди Форестер. she's always been Она kind to me. всегда была Treated me добра. like I was a Forrester Относилась ко myself. мне так, будто я и сам Форестер. Right. Риан. Never easy being a Младшим firstborn сыном son. быть нелегко. Lord Лорд Forrester. Форестер. It was an honor to squire for Для him. меня было честью Gregor the Good. служить ему. Грегор добрый. И Родрик. Roderick. He was our best warrior by far. Был самым лучшим воином. Ясненько. Хотя больше в Форестах на странице кодекса. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a Спасибо, leg. Клим. I'm fine. Это Тронус. Что там в ведре? А, это те Rather личинки, cute да? little creatures, aren't they? I guess. Так. Смотреть. Фу, господи. Целое ведро вот таких вот личинок. Так, бинты взять. Если можно взять, то берем. Так, это берем, значит. This might help. Все нам пригодится, нам все пригодится. Так. Показать меч. It's a good thing you've Ты done, сделал bringing that back to House доброе дело, Forrester. вернув меч в Железный By холм. right, that Теперь он belongs to Lord принадлежит Ethan лорду now. Итану. That sword has been handed down Ему through вело 50 generations 15 of поколений Forrester. Форестеров. Круто. Поговорить. Does your leg feel weak? Ты чувствуешь слабость в No. ноге? Нет, я просто хотел Just wanted поговорить. to ask you. Who was the new Lord of House
Forrester. Why, Ethan, of course. И там теперь лорд. At the Citadel, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging. There's still so much he has to learn, yet the very fate and future of this house rests in his hands. Which is rather frightening when you think about it. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Форестер, Garrett. это жена We're all этого relieved to know you survived. нашего командира. Talia asked to see А you. это Garrett, дочь, что ли? I heard what happened. Да, дочь. Is it true? Это дочка. Your family... I'm so sorry. Me too. Off to bed now. Hurry on. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Он He любил loved his семью. family, my lady. He was very proud of Roderick. Yet he was unable to save him. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. I'm sorry, my lady. Nothing could be done to save him. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult Что нам for us, принесли это? especially the Особенно children. дети. But I was Мне сказали, что ты told, был последним. I was told you were the last Кто to see видел my моего husband мужа? alive. Yes, my lady. Эмили. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? В Северной If you can роще, да? remember. He mentioned something about the North Grove. The North Grove? What of it? He said, the North Grove must never be lost. The North Grove. Interesting. Секретная. Почему секретная? I see. You have the Forester's sword. This belongs to Ой, Ethan. люди. He's the new lord. Господи, я забыл. Thank you. Он сказал Of course, my lady. своему дяде сказать. Demands a response. It's too Только dangerous. своему дяде Especially больше now. никому. Блин, ребят, I'm sorry. I'll be sure it's given to you. Duncan, this was our land. They were our people. Ладно, Your ничего страшного. family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester Они land. на меня... Ramsay Snow Ой, is coming here. блин, да сюда и Трэвис. He'll arrive within a week. Those men will say they were keeping the peace in the name of House Bolton. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads, while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. So, what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this will accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same. Мы ничего as не any man. делали плохого. I've На done нас nothing напали, wrong. мы защищались. Not in their Поэтому, блин, eyes. It's just the excuse Ramsay я Snow не would вижу use to put us to смысла the torch and kill us all. I'd like to see говорить, them типа, try. мы I'm afraid it's a убили, risk we cannot мы take. убили. Но, блин, ну это была самозащита. Cannot stay. Duncan, Нас хотят еще выгнать. the boy has Офигеть. suffered enough. Я их не Where would you have боюсь. the boy go? О, The ну, one в place that's принципе. safe.
beyond the reach of the Boltons. You're sending him to the wall. На Boy's стену. done Ой. nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. Стена, I'm ребят, afraid it's the only solution. то место, где все Especially now, преступники. when the house is so Я не vulnerable. преступник. You can't send me to the wall. I'm not a criminal. There'd be nothing we could do to protect you. To stay would bring destruction Блин, upon us all. ребят, это не круто. Стена, туда всех I know it's difficult to воров. understand, but you must think of the Собственно, house. I won't put others at risk. I'll go. I know it doesn't seem fair, but it is what's воров, best. в общем, всех преступников, кто совершил что-то плохое. Ну блин, ну это несправедливо, если честно. Если это будет для дома Форестов лучше, то ничего страшного. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Печаль, ребята. Печаль и обида. Блин. Word up to me. I'd gladly drive. Так, секунду. Насчет звука. A sword through Lord Whitehill's heart if given the chance. Давай это сделаем серьезно. God's willing, Блоки someday однажды сделаю это, но сейчас должен позаботиться о доме. Have House Forrester to consider first. Да, реально, I ребят. know you're not a criminal. Если так Lord будет Forrester слушать, would то be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men volunteered for the war. His own great uncle was a ranger in the Night's Watch. He promoted me. At the Twins. We were to ride in the van to Casterly Rock and I at Roderick's side, but It was well deserved, Gareth. You worked hard and served your lord with honor. I've been waiting for the right moment to tell you. What? Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Но мы, конечно, проболтались. Sorry. You caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. What is the North Grove? Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. Я сказал, давай скажу. Told Lady Forrester, but Maester Ortengrin overheard. I appreciate your honesty. But Lord Forrester's message was not meant for their ears. I'll speak with Lady Forrester, and I'll deal with the Maester. He's the last person I would trust with this information. Which is why, from this day forward, this must be our secret. Soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Так, я не знаю, вообще смысл, не обязательно же на стену отправлять, то есть где-нибудь куда-нибудь перекантоваться, дал еды ему, в лесу какой-нибудь лагерь там сделаю, все, и пусть первое время там, а потом уже поставлять ему еду давать. Ладно, ты можешь гордиться мной. Не знаю, я как-то не вижу смысла на стену отправлять. Печалька. Самозащита. Гаррет, погоди. Так, ждите. Амулет. Летали. Береги себя. Толи, ты крута. Она няшка. Все. Вот. Мне нравится, значит, уже. Гаррет офигенный. Вот она тоже офигенная. Не помню точно, как ее зовут. Я выучу имена их. Обещаю вам.
Дункан, Леди Форестер, ну, в общем, я многих выучил. Так. Хоп. Ребята, пауза, потому что мы закончим на этом первую серию. Собственно, следующую серию опустить завтра попытаюсь. Ну, в общем, по времени как посмотрим. Собственно, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока-пока-пока.